Good evening, dear viewers, and welcome again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and usually Lamin Dabo taking up the Mandinka translation. Today he is not on the set because one of my guests speaks fluent Mandinka, and he will be able to do that part of the translation for us. This was a program that we scheduled for last week, but unfortunately there was a hitch and we could not get it done. But I just still want to remind our viewers that the last time we did promise you that we were going to continue our episode on ethical issues in medical practice, but we are putting it on hold now. This topic is long overdue because the date that it was being recognized in the world was, I think, 19th of last month. But it is still a very relevant topic to talk about, and I think our viewers should know more about it. We have talked about it in the past, but today we have two experts who are dealing with this problem in the teaching hospital. And it's always better to hear things from the horse's mouth because they can give us more details and more perspective about the topic. So I will not waste much time before I even get into the Wolof and Mandinka translations. We will introduce our guests so that things flow more smoothly. So I have the great pleasure and honor today to have here once again a guest that has been here before with us in the name of Dr. Makalo, who is a specialist in the pediatrics department of EFSTH and has come to talk to us here about various topics in the past. On my left side, I have Professor Samuel Okoge, or Adekoge, yes, Adekoge. I have spent a lot of time in Nigeria, but still I do struggle with some of the names. But he is a professor in pediatric practice. I will give him the opportunity to tell us exactly what he does, but he is also one of our other guests today. I will delay a little bit about talking about the topic that we're going to talk about, but I just want to now greet our local language speakers, and then I will get our colleagues to introduce themselves in more details, and then we go on with the topic. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii ngoon bu nekk ci lundi. Lundi bi nag passé lii lañ waroon a waxtaanee waaye amoon lu xew loo xam ne dem na ba mënuñoon a def programme bi waaye tey dinañ dugg ci programme bii nii. ñu ñoo toppa nag xam nañ ne am na benn programme bu am solo buñ commencé woon di waxtaan ci diggante docteur ak malade bi naka la war a demee te jekkali waagu ñoon boobu noonu waaye ba tey maa ngi leen a dig ne dinañ ko jekkali waaye tey gannaaw lii lu ñu waroon a waxtaanee la gan yaa ngi fii nii dinañ ko waxtaanee beneen yoon nag ñu dugg ci loolu noonu kon comme ni ma ko waxee rek ci angale ñaari gan lañ fi am ñoo xam ne ñoom ñaar yëpp borom xam-xam lañ ci mbiri faji xale ci mbir moo xam ne dinañ ko waxtaanee tey dinañ ko gën a faram-fàcce ci kanam waaye rek dama bëgg a suma gan yi ñu wax ñu ñoom ñooy kan ci angale njëkka. Dr. Makalo su waxee tamit ci angale dina wax moom it ci Mandinka den moom door leen a wax ci olof naka la mbir yi demee den suñ gan gi nag moom déggut olof déggut Mandinka ci angale rek la moo wax ñu waaye ñun dinañ ko faram-fàcceel li nga xam ne moom la moo wax kon dinaa commencé Dr. Makalo. Dr. Makalo, you're welcome. Just introduce yourself in English and then in Mandinka, then I will take it from there. Okay, thank you very much, Dr. Abubakar Jah, for welcoming us here again. I'm Dr. Lamin Makalo. I'm a specialist in pediatrics and child health, working at the Department of Pediatrics, Edward Francis Moore Teaching Hospital. Comme Dr. Jah Funyame, klemu Dr. Lamin Makalo ti, ndeka dindewol ndebo marano wala la jaro kunyalla bañun loptanoto dindewol la loptanoto je bañun loptan.
Thank you very much. And Dr. Samuel, I will keep to the Samuel. If you can kindly just introduce yourself, Professor, on what you do. How long have you been in the Gambia? We would be very interested to know. Thank you so much, Mr. Moderator. I'm Professor Samuel Adegoke. I'm a Nigerian, and I've been in the Gambia since September last year. I'm a professor of pediatrics, hemato-oncology. To simplify it, we deal with blood problems as well as cancer problems in children. So I've been working at Edward Francis Small Teaching Hospital since September last year. Thank you. Thank you very much. I think that Dr. Makalo introduces our topic very well, that he works on blood products, and the problem that we're going to talk about today is an issue dealing with blood. So what I would really like to do, maybe just to start, for Professor to tell us exactly what sickle cell disease, because it's sickle cell that we're talking about today. What is it in very lay terms for our viewers, because our viewers are not doctors, they are not nurses. They want to know in lay terms, what are we talking about when we say sickle cell disease? Thank you so much. Like I said, I deal with blood problems in children, and sickle cell is one of them. In fact, it's actually one of the common blood problems that we see in children. Is an inherited problem in the sense that it's transferred from parents to the child. And one major problem that they have is that almost all the time they keep breaking their blood because the shape of the blood is abnormal. It's not like the circular shape of the ordinary blood. So because this one is sickled, it bends more readily. And the problem is that it can readily break. So almost all the time they break their blood. The other thing that they also have is because the blood cannot flow well because of the shape, they tend to have pain from time to time. And the third problem that they have is they are at higher risk of having infection compared to other children. So in a nutshell, a child with sickle cell anemia has an inherited problem associated with the coughing or the abnormal shape of the blood, and the child will almost always have breakage of his blood, which we call hemolysis. We have pain because the blood is not flowing well, and then we have higher predisposition to infections. So these are the three defining problems that patients with sickle cell anemia have. Okay, thank you very much. So that means that these children end up getting ill more often than children who do not have this problem. Exactly. Okay, so for our viewers, again, it is very important for them to understand that this is a problem that is inherited both from the mother and the father. So, so both the mother and the father have to have the gene for it to be able to be transferred to the child. Yeah. So this is really very important. mbokk yi professeur la njëkk a waxal professeur Samuel moom mu ngi liggéey Banjul comme niñ ko waxee ci mbiri problème bi deret yi laaj naa ko nag si njëlbeen bi problème bi nga xam ne ñu ngi waxtaanee mooy ban problème wax nañu ne moom nag xam-xamam mu ngi màcc ci mbiri deret ci xale yi te problème bi ñuy waxee ni problème yi deret la tur bi nag xawma ko ci olof waaye ñu ngi ko ooyee sickle cell wax na ne nag feebar bi nga xam ne la bokk na ci feebar yu gën a bëri ci feebari deret ci xale yi nga xam ne ñoo nekk si suñ gox gii nii wax nañu ne su problème bi nii amee lu dee xew mooy ne deret bi problème boobu noonu pour mu am ci xale bi dafa am feebar boo xam ne xale bi daf koo jëlee ci papaam ak ci yaayam daf koo judduwaale daal ci papaam ak ci yaayam te problème bi by force papa bi am ko yaay bi am ko ñoom ñaar ñu sëy ñu am doom boo xam ne dina mun a am problème bi mu ne su li xewee nag lu dee xew mooy ne deret bi du dee di nekk deret boo xam ne dafa mel ni naka la deret wala war a mel so loolu su xewee deret bi dafa teel a toj dafa teel a yàqu su nekkee nag
dete bi deret bi dafa teel a yaaxu di ko gis ne xale bi dafa bugg di ñàkka deret wax na ne tamit deret bi tamit du daw ci fu deret bi dee di daw naka la war a dawee te kon nag du éega deret bi du éega fu mu war a éega te xale bi daf dee di mun a am ay métit yoo xam ne dafa jànkuwanteeg moom ndik problème bi nii wax na ne tamit ñetteeli problème bi mooy ne xale yi nii dañoo bugg di am lu ñoo ooyee infection nag lu miin rek mooy ne am na jàngaro boo xam ne mu ngi jógee ci biti dugga ci biir xale bi jox xale bi feebar parce que ñun ñëpp dañ am ay kaaraange loo xam ne su dara jógee ci biti ñëw ci ñun pour jox ñu feebar dañ ko dee mun a xeex xale bi nag du dee mun a xeex feebar boobu noonu naka la yeneen i xale yi di mun a xeexee feebar boobu kon nag xale bi dafa mujjee di nekk xale boo xam ne dafa xiiboon lu ñoo wax xiiboon xale boo xam ne fu mu toll rek mu ngi feebar du mel ni yeneen xale yoo xam ne xëj na sax dinañ dem ba mag duñ gis lopitaan waaye xale bi time bu nekk rek mu ngi feebar mu ne si gàttal daal li mooy problème bi kon dinaa bàyyi docteur Makalo mu wax loolu noonu si Mandinka ba pare su si jógee mu wax ñu feebar bii nii naka la mer biir Gambia so Dr. Makalo, if you can kindly translate for us in Mandinka what Professor has said now, and also we go into another thing, which is how common is this problem in the Gambia? Okay, barka bake doctor. Ñun garo ñun kumara bake comme Professor Samuel ya fu ñamen atlem docteur te mialan quoi yelo kuñal anan kansa kuñala ada ko lel jara bañul loptanoto so ka sigul sel men fote itandi jame wala mu ko sigul sel ku wala mialan ko yela dingo akole mantora aka mantoro nyaade de ne yela dingo jibe don kam talo ko karobe tiltani nando be nyanga kata mo bunni wala nyam wala nin ko men ko sa ay sikul sel problem wala soto e kayo ko akala ko no karo telefono kata plus woro de ayo jibe am sala ko mun talo ko worto be nyamen so wala sabu to wala ka worto le ko sikul so wala sabu yo to dia ka fa sikul sel because of akamutolo ko worto be nyamen so nya sikul sel fo jibe akaso to nyaadile mul ka soto e ba maning e fama le bala abaka ke ni tudon ko ka fa ko mo klina soto ado so ning mo wa soto me an ko ay sikul sel soto ayolo ko no mso a soto kewa soto ni kafuda rek ba lo ko dale ka dingu soto le si dingu soto no dingu me an ko ay sikul sel soto so me fo ko man ko mandarol be nyaadile ko ni ate comme ngo yelo soto me alon ka kuma ko sigul sel kuma nga fata nyaame kuma yelo no ma yelo akakale ko kuma karobe nyaame ba nara sa kada ko kuma ngo wortobe nyaame je ni ji saja ka tinya junal ya yeso ka ke sun yala bankola so waro do fana be ji sayo ka aka yelo sulol nyim fana sukile so yelo nyi ngeta borro nyaama ba borro nyaama e kaye ko muna kada ka problem modi aka yelo sulol sukile den wato wade abolo stra adiminga so ni wo fana kada wo nyama so mun fana kana ka ambarin wato wade saja abe sasarin astra infection soroga wato wade abe lopta toto so prof Samuel comme nyaajibe aka membe fo abem woldi wala nyinde ko amani wato wade as yelo problem bol soto ani wato wade fana saja se dimol soto ani wato wade fana saja ko yin sasa mission buka babala infection of fana buka babala fana katala ci so yes, for the question for you, yeah. How common is it in the Gambia? What is the burden in the Gambia? Thank you very much, Doctor, for that important question also, because this is not well known here. Because you can see previously, we depend on outside for some of this information, but currently we have started our own research into this problem because it's not. We found out that it's very, very common. Even before. At Edward Francis Moore Teaching Hospital, sickle cell is one of our largest clinics there. That day, just like a day like Wednesday, we all prepare for it. That is it, because it's very, very common. Well, nowadays that we started, screening, and we found out that 2% of our the patients that we screen are having this disease. And if you look at it in Africa, what they call the WHO Africa region, they are telling us that here probably varies from like 2% is most of the population. So that's that picture that we are also seeing in the Gambia here. So if we translate it,
you find out that like 40,000 Gambians could be having this disease. Okay. Get it? So if you look at the carrier state also, they are telling us that 10 to 20%, and in some populations it could be up to like 40%. So carrier state means maybe you have the gene, but you don't have the disease. Or maybe you get one of the gene from your parents, but one of your parents, like the mother or father, but you don't have the disease. That's what you call carrier state. So maybe you can even be going with it, you don't know. It's until when you have a child, maybe you marry somebody who also have a carrier, and then you have a child, and then the child started manifesting the syndrome. That's when most people will know. That is it. So that's why it is dangerous. So you can see that 10% also is also reflected in our this study that we are doing. You can see more than 10% of our babies that we screen here are having the AS carrier state. So which means, close 10% of our population, that 2 million, that can also translate to something like 200,000 people. So that just means, if I am to put it very bluntly, yes, is that if I am going to marry a Gambian today without knowing anything about her, there's a 10% chance that I can marry somebody who has the gene. Exactly. Okay. Yeah. And if I also have the gene, that means that there's a possibility that we are going to have a child who has sickle cell disease. Yeah. And the other thing I want to clear for our viewers is that the person who you are saying is a carrier who has the trait will not be necessarily sick. Yes, that person will not be sick at all, will not have any it can problem. be normal all throughout. All throughout. Yeah, and then they can now have a child. If they marry somebody else who has the gene, they can have a child who is sick. And that's what we are seeing. Okay. Because when they come with a child who's having who's having a disease, and you screen and you tell them this is what is happening, and they will tell you, oh, but nothing is happening to me. He said it's only during the counseling that they will know that, oh. So if you can give this information very briefly in Mandinka for our Mandinka speakers before I translate it in Wolof. Okay. Prof, Dr. Kamenfo, wala mnda yin ngaro menfo, wala mnyintiko. Yin kura men ka foteng. Ako be jadi la Gambia banko kanje nyadi. Ngana jabi ro mente wala mnyintiko. Naji bi han gwa ro menanto ma start fon ka kiskis. Ni dara na banjun loptano ro dindion loptano dindion la clinique to je ngad arabo arabalan keji bare bayalan ka dindin jama balle je mela ko ni kuran kana danda so babil santa nga start ka kisgisi nga joko dina rol mel kisgisi nyaji be kemo keme mo fula katara je million ko e ka ni kuran soto ani nyaji be africa janda WHO command World Health Organization wala dunia la kafu bañi ila tundo meme mar africa la ja wala fana yo la ja ko mango banku dolo kanteng wala fana ka o sifal jeje ko ka ja ko kemo keme mo fula be je mi ala ko kay kuran soto ajer so ni ko monin to la fana kiskisro men ba ke ka jam itatal so dina da jibe fana sa million ko kay kuran soto ba bu ka longo kuran bela ko be nakata ni wala fana jibe kemo keme mo tang na WHO la tundi baña kuma dunia jata kenda milio marangala milio ala ko lebe marang africal wol fana yaja ko kuma ko kemo keme mo tanka ñu courant so nakata nakana bay bu galon ko courant ñim bela so ndul fana kiskisro men ngaka ja ngajo ko to fana ngo si faje jan so bayala ko ni ya jibe sa ye Gambia jibe sa bayala ko Gambia dingul milan ko yon courant so da bi daf sa mo wultan nani mi alon ko yon courant soto yaya ani mul mi alon fana ko ya soto atra ko e malon ko kuma ko courant nyim bela asaka ayon kisuma daga mo wuli kemme fla nyon sifal so ko nyim bo tembol to sa bo nyam sa pour ko mo salo so ada nyin ngala ko men ko sa naata ko bi at lefta ka muso futu ay muso lefta ka muso futu bi pour ay chance do ko mo warim be sikur sele soto ko kemo kemo tang yes o be chance be gel me an ko kemo keme tang askeno o marim be kala mo de me an ko ari nyin sasa be nyol so bayla ko nata fana soto kuma fana soto nyame sa it lo fana dinno it fana ye chance soto ko pri dinno soto dinno me an ko ay nyin courant soto anabe nana batal balu kawol nyam andi nyin kuma ngaji mandarol mel foden andi mantorol men soto den ngay mantorol men foje so ano dinno batal balu kaw o mantorol la so ita fana maybe me ano de keba ita fana din da hasono so nyina ba ko koma
Thank you very much jërëjëf Dr Makalo lu ma laaj Dr Makalo léegi nii rek mooy ne feebar bi professeur wax nañu mooy lan laaj naa ko nag biir Gambie fii nii ñaata nit ñoo am feebar bi nii wala naka la mel ci biir Gambie naka la bëree ci biir Gambie wan nañu ne amoon na time boo xam ne lu bëri façon yi xam-xam boobu noonu dañ ko dee jëlee ci yeneen dëkk yi waaye léegi ñoom ci teaching hospital bi commencé nañ di seet xale yi nga xam ne xale bu juddu rek ñu seet la ndax yaa ngi am feebar bi ndax amuloo feebar bi am nga mandarga amuloo mandarga dinañ la seet loolu la ñu ooyee screening mu ne ñoom def nañ loolu noonu gis nañ ne Gambie fii nii téeméeri xale yu nekk ñaar dañ dee di am feebar bi téeméeri xale yuñ seet rek ñaar dinañ gis feebar bi ci xale yi te loolu noonu mel na ni nu mel ci yeneen dëkk yi ci gox gi nii wane na tamit ne ñi nga xam ne ñu ngi denca feebar bi waaye amuñ feebar bi feebar bi ñu ngi ko denc si seen biir yaram waaye ñoom feebaruñ mu ne dina toll ci biir Gambie fii nii ak fukka ci téeméer bu nekk mooy fukka yu nekk benn nit dina am dina nekk ne feebar bi mu ngi ci biir yaramam waaye moom feebarut parce que feebar bi pour nga feebar by force ñaar yi yëpp lu nekk ci biir yaram bi ñaar la yàlla daf ko liggéey ñaar te ñaar yooyu noonu yëpp benn bi yaa ngi ko jëlee sa yaay benn bi yaa ngi ko jëlee sa papa su nekkee yow ci papa bi rek nga ko jëleewuloo ko ci yaay bi kon doo am feebar bi waaye yaa ngi am doom yaa ngi ko denc sa biir yaram bi su nekkee ci yaay bi rek nga ko jëlee papa bi joxut la ko kon da nga koo denc sa biir yaram bi waaye doo am feebar bi yow nag soo demee ba sëy ak keneen koo xam ne mu ngi ko denc si biir yaramam bi wala mu ngi am feebar bi dina am ci si doom yi yoo xam ne dinañ am feebar bi mu ne ñooñu nga xam ne nag ñu ngi denc feebar bi mu ngi mel ni fukka yu nekk benn nit wala téeméer bu nekk fukki nit wax na ne nag kon loolu noonu lu miin mooy ne man su ma demoon tey ba bugg a sëy ak nit chance bi ne dinaa sëy ak koo xam ne mu ngi denc feebar bi te amul benn feebar moom feebarut dina nekk téeméer bu nekk fukka te loolu noonu tam dafa miin ne kon man su ma amee feebar bi ma sëy ak koo xam ne dafa am feebar bi suñuy doom yi dinañ mun a am feebar bii nii léegi lu ma bëgg a def rek mooy dinaa dellu ci Dr Makalo I will just go back to Dr Makalo to tell me about a little bit about the symptoms before I come to you to tell me about the treatment. But Dr Makalo, how would a parent know that my child is likely to have sickle? So he has escaped the screening. We were not doing screening before. You have a child who was born. And when do you start realizing that I may have a child with a sickle cell? And what are those signs or symptoms that the child will have that will make the parent think, this child may be sickle cell, let me take him to the hospital to try to confirm? Okay. Thank you very much. I think that's another very important question there. Yeah. The signs and symptoms of sickle cell disease, so one can see them coming as early as age 3 months. That's when the fetal hemoglobin is being changed to an adult hemoglobin. Get it? So at that time, what will happen, as Prof said, that clogging of the blood vessel, blocking, and all those things, and then child will start having pain in the hands and feet, and then it will be swollen and be very, very painful. So at that stage, parents, they will not be comfortable with the child anymore. They will start, seeking for help. So that's the time that most of the time that we will do our test and then find out that the child has sickle cell. So you are telling me that one of the first things that the parent may realize is that the child is crying a lot because of pain, and the hands and feet may be swollen at the same time. At the same time. Okay. So that's as soon as 3 months. Okay. 3 months, yeah. So that's the way. So after that, what will happen? The other symptom that can happen, they will have anemia. You can say, as Prof said, like the red cell is not that very strong. You can see the red cell, normal red cell will take something like 120 days. While for a sickler, it will be something like 10 to 20 days. So you can see that repeated, breaking down of and that will cause anemia, low blood. Yeah, for a layman, low blood again. Because sometimes it even require blood transfusion. Yes. Get it? So after that, what will happen? You can see this yellowish coloration of the eye because of the deposition of that pigment from breaking of the blood vessels. That is it. So after that, the other thing that you can have, they can develop stroke as early as 2 years. 2 years. I've seen that at Edward Francis Moore Teaching Hospital.
So, Stroke, so stroke is when one part of One the body goes part of the body all the way, just in old, like in old people. We see it even as young people. We don't see it. I don't see as it early as early as your 2 years. Mm-hmm. That's it. And sometimes they will have chest infections, and that chest infection will even require blood transfusion again. We want to change their blood to normal blood. Mm-hmm. Get it? And sometimes oxygen and all those things, and pain, distress, many things. Get it? Yes. And sometimes what will happen, their liver will be enlarged, engorged. You can see the abdominal distension, and even the spleen will be engorged. That abdominal distension, and then it will come with pain. What they call abdominal VOC, vaso-occlusive, like the blockage of even the abdominal vessels. So in lay terms, it's just abdominal pain. So that is it, yeah. Abdominal pain, joint pains, bone pains. Yeah, that is it. Yeah. And sometimes what will happen, you can see that penile erections. Persistent. It will be persistent. Difficult to release the erection. So all those things will happen, and sometimes it can even lead to what they call amputation. Or impotence, so you get it. Person will not be able to perform sexually again. That is it. And sometimes what will happen, you can see it in leg ulcers. They can develop leg ulcers. And even osteomyelitis and all those, like infection of the bones and all those things. So it's too much. So that's why we are coming out to tell people that Okay. So if you can just briefly again, time goes very fast here. We're almost halfway. Wow. But just briefly again in Mandinka, just run through the symptoms so that people will know how to recognize it. Yeah. So Dr. Kamenyi ngabi so comment go kurawani alamanda ro kakamunal. So na jabro mgini comment go ni be ni kuraw soto. Ya mare be karsaba amani sa kuma suno puka nyem kuraw nje. So e ba sudi la nyaadi la woro mgini go e ba yelo ko abulol ten ana singul saji si yimu ani si dimin kende ka fon e ba yelo ko no kata rek alfani buga munyono ko tanke o katina kata loptano to pour kata jata kende al dindi wona na jata kende ajibe so nana raji ndur nga test rek ngalon ko ngi sikul sel bal aja so ta won fon jama be je ngalon ko sikul sel ba nga jar ro commence ba to modo fon ka dino nyi makoy bagal go si ngalon junal bari muna kana ka problem fulo nyaw do bi ñu ko amani yelo ko tinya junal go ni yanyi jibe mon me yalon ko ban sikul sel sur wol yelo nyakata fo til kembe til muang ba mo me yalan ka sikul sel soto til tang til muang amani isa ja amani yelo tinya so kadna yelo tinya nyim fon kadna do fo ta yelo do diala ko tanga mo da modo yelo dia ando ko men fona jido fo bena problem wol dem problem o siara because sta courant do sut no yo sta fen do sut no ji fo mi yalan ko asiros yaja so ba ni na da fa lop da fa na nka yelo ko dal nka yelo nyin ka jibenne abe nyaadile fo yelo bad beto la fa yelo man beda za dile aja so ni na jibe fo na boto le ba ya marin fo wato a nyaada sitara neto munkurin wala to munko because of jinyi men ka wo yelo tinyar mu bala to ka na marin nyaada ka neto munkurin wo nyam adu ni na jibe fo na dinno nyin sanji fula na waro do be ganda ka sanji fula so do la fa sanji fula so sa ya bari stroke so stroke mo mi wala mi ko kun kema ni wala tinyata an kun ken ko balo dulal men tamandi sa wala bokata tamano ko tak ba ko waro do be ko ke ka stroke mo ka ke wala ka nyame si dinno me alon ko sanji fula dama amari problem si falso so fana beji so waro do fana beji nyin sisu courant tan sisu dimo tan wala sisu courant ke sisu courant ke so fo fana waro do beji fun nga marin nga yelo diala punyi nga maloko yelo ata fon yelo nyo si banda jado kono nga yelo do modo ko sadje ko yelo nyin si bora jado kono ka ngi da bodo je nyamen so waro do fana beje ni da kono fana karola isaje waro do akono yimu go sa disonin adin fen do be kono fana ko be mantorale amani star kono di mo complain da so hani diso ten waro do fuma beje because of diso bu yelo suta nyama as yele so ka tunda ayinda pompro kala nyama buga pompi no nyama and waro be do be je saje ko in kewlo mu saja ki haylo ay tra bombanding ana la kuma lafta jindi la barum buga jindi no so ka tunda fon because of yele slor nyi membe sukita amani fon kada fo akia so waro do funa beje mu nekata ke saja amani si barum mo soto ataloto ten bayelo ko baramo nyin
hajaro ko kala kana ko le bagal an wato do fon beji hana kulul fon sa ko an so dula ay kulul betinya wol be ke so do so wala sa bunda kuma da bakara pour kan ka tialagi so bala ko saja mod si fon tanka thank you very much Dr Makalo mbokk yi lu ñu laajte Dr Makalo léegi rek mooy ne kon gannaaw wax nañ ñu lan mooy feebar bi naka la bëree ci biir dëkk bi naka la ko nit di mun a xàmmeeyee ci xaleem wala nit ki si boppam mu xàmmee ne xëj na am nañ feebar bi mu ñaaw njorta ne daal xëj na suma xale am na feebar bi because yow doo am feebar sa jabar du am feebar waaye mun naa am ne yéen a ngi denc feebar bi nii te yéen di ngeen ko jox seen doom mu ne nag doom bi nii njëlbeen lu gën a gaaw si luñ dee di am mooy ne buñ demee ba am boori ñetti weer nga xam ne seen deret bi nag léegi nekk na deretu mag di nga gis ne foofu la ñoo commencé di amee problème nga gis xale bi loxo yi di néewi loxo yi di métti xale bi di jooy parce que loxo yaa ngi métti nga gis néewi ci biir loxo yi mu ne loolu noonu mooy li gën a bëri loo xam ne xale yi dañ ko dee am wax na tamit ne xale yi nii dañ dee di am yeneen métit ci biir bi yenay ci dënn bi yenay ci yax yi wax na tamit ne xale yi nii deret bi nga xam ne wax nañ ne daf dee teel a yàqu deret normal deret daf dee dunda 100 ak 20 fan yoo xam ne mu ngi ko dunda mooy ñetti weer waaye ñii ñoom seen deret yéenay du dee éga weer sax 10 fan wala 20 fan deret yaaxu mu ne deret boobu nag di toj di yaaxu dafa am couleur bu moo indi ci biir bët bi nga gis bët yaa ngi nete xale bi soo ko xoolee gis na bët yaa ngi nete ba nete mu ne loolu noonu mun na laa wan mandarga ne sëñ na xale bii nii mu ngi am feebar bii nii wax na ne tamit xale yi nii tamit yéenay dañ dee di toog rek ñu am lu ñoo ooyee stroke waxtaane nañ stroke fii nii te buñ ko waxtaanee dañ leen wax ne mag ñoo ko dee di am ñi nga xam ne dañu am high blood wala dañu am diabetes ñu toog rek benn boor bi yëpp dee duñ mën a jëfandikoo boor boobu mu ne am na xale yoo xam ne de 2 at sax ñu am lii stroke bii ni nga xam ne moom la ñoo wax nii yéen ñuy am gaañu yoo xam ne ci seen tànka yi duy mun a teel a wér parce que demekaay deret bi mënut a dem foofu noonu yéen yi tamit seen deret yi nga xam ne mu ngay yaaxu ñu néew deret ba nga xam ne dañoo am pour may leen deret pour mun leen a may dunda mu ne daal yii yëpp ay mandarga la yoo xam ne moo tax ñoom ñi ko dee bëgg a waxtaanee nga xam ne nit yi dinañ xam feebar bii nii mun koo teel a xam pour mun a toppatoo xale bi te si loolu la ñoo ñëw dem si léegi nii ci professor Prof we have talked about the disease, we have talked about how common it is, we have talked about the symptoms. It sounds very bleak. Yeah. And I am aware that, before children with sickle cell do not even live long. But I also understand that things have changed now, and with good interventions, these people can have almost a normal life. So what I want you to go into is what are the treatment options available, but to focus more on what the parents can do to improve the quality of life of these children and the longevity of life of these children, because our people are lay people. Yeah. So focus more on what we can do as families. Yeah. If I had a child with sickle cell, what can I do so that this child can live a normal life? Yeah. Is it possible, first of all, for them to live almost a normal life? Thank you so much. And how do we do it? Very interesting question. Yeah, actually, they can live a normal life or near normal life. Yes. Before, people say they die around the age of 12, around the age of 18 years. But we know with advancement, technology, in treatment options, and so on, we now know they live, of course, pretty long, and then they have fairly good quality of life. The treatment options... Just to put this point at this thing, I know that there are sickle cell patients who are doctors, lawyers, all sorts of professions. Yeah. In fact, I have 3 of my classmates are sickle cell, and they are doing very well. All of them are specialists. 2 of them are ladies. They have their families, they have children. Yes. And in fact, one of the ladies, the first born, the first child delivery was twins, and both of them are doing very well. Yeah. So it's possible that they live a very good life. In Nigeria, a woman just died recently at the age of 92 years or so, and a sickle cell individual. Yeah, so I'm talking about my friends who are like 50 years of, and they have some classmates who are sickle cell. So the story has actually changed from what it used to be before, when they die very early, and
when they live miserable lives and so on. So things have actually changed. And the management option, like you put it rightly, we have home-based management and we have the hospital-based management. So I would like to just be very brief, if you're going to talk about the hospital-based, to be more focused on the home-based, because the time is going and I want my viewers to be able to manage these things. Yeah, so the home-based, I think I should just dilate on that. One of the things that we ensure survival and good quality of life for children with sickle cell is understanding parenting. That's a terminology we keep emphasizing. By the time they bring a child to the hospital, you have to understand with this child. This is not a child that you continue to say, oh, see, this child is a bad child, this child is a witch, he's a wizard. The parent must understand the pains. They must understand the situation with the child. So they don't have to blame the child at all. In fact, if we are to blame anybody, we will blame you the should parent. blame yourself here, because you're the one who because you are the one that brought this child to. But we are not even going to blame anybody. So we emphasize, please understand with this child. And the meaning is that, one, you must be alive to your responsibilities. And what are these responsibilities? One, ensure that this child is well hydrated every day. What do I mean? This child should take plenty of water. And fluids. When they come to the hospital, we measure it. For instance, let's say a 1-year-old child. We say a 1-year-old child should take at least like this big, water, bottle water, that big one. The bigger one, not the small one. Like the bigger one. So the child should take at least one of those every day. Of course, it's not that the child will drink everything at a go, but over throughout that day, we must ensure that the child takes it. If the child goes to school, the parent must go to the school and let the teachers know that this child though is always on water. So please don't stop him from taking water. Then apart from water, the parent must also ensure that this child take plenty of fruits and vegetables, because these fruits, they have a lot of antioxidants that prevent sickling and all the other problems that they may have. So instead of a child buying the juice, the commercial prepared one, the parents can actually go to the market. Juice for them. Yes, they can freshly squeezed juice. Exactly. So the child will benefit more from that. We know that carbonated drinks, they have a lot of acid in it, and those acid can also precipitate crisis in them. So we said, if your child has a sickle cell, avoid carbonated drinks. Yes, avoid. If you can't avoid completely, just reduce it. Cut down on it. Yeah, cut down on it. The other thing is vegetable. So I noticed that vegetable is a bit expensive in the Gambia, but if a child has sickle cell, vegetable is one of the things that will actually help the child. So they must make sure that the child takes vegetable almost every day. And the parent must also be very observant. There are things that may suggest that this child will have pain. So, and when they notice that, the parents should please use the drugs. There are drugs that we give them that this child should take every day. We have folic acid there. Some of them are just blood-forming drugs. Some of them are for pain. Some of them are to prevent them from having sickling. Some of them to prevent infection. So the parents should make sure that these drugs are given religiously. They must make sure that these drugs, and then when we give them an appointment to come to the hospital, they must come. And usually I tell patients, we see them like 3 times a year, 2 times a year, 4 times a year, depending on the severity of the sickle cell that the patient has. So they must ensure that they comply with the clinic appointment. There is something very good that I noticed in the Gambia. They have a parent association for sickle cell, and that's a very lovely one. They can encourage themselves, they can share their pains together. Every parent should belong to that association. I learned Mr. Ba is the chairman of that association, and they are doing very wonderful things. Maybe if we can have a number for that, for Mr. Ba or somebody who can help them, then we can get that number and share it here. Then parents can call so that the number. parent can key into that association, which is very important. And then there they teach themselves what to do, how to cope, and so on and so forth. So these are some of the things that the parent can do at home. They look very simple, but they are effective and they are very useful. And maybe just finally, just to add one thing, that if the child gets sick,
don't wait too long at home. Yeah. Take them to the hospital so that you know Exactly. you can do what you do. Yeah. Because I know we have mentioned these things, but there's a lots of things, and if we go into it, we may not finish this program. That's why I don't want to go into it. But when the child reaches the hospital, there are lots of options that you people can offer to make sure that this child is investigated and this child is treated. So we'll leave that for now. Maybe in another program we will come to it. Mbokk yi professeur laa doon di laaj léegi nii rek ne xam nañ léegi nii feebar bi. Xam nañ xale yi su nekkee am nañ ko naka lañ dee mel gis nañ ne nag lu métti la gis nañ ne tamit amoon na time boo xam ne ku ñu am feebar bii nii duñ daan di mun a gudda fan ay fukki at ak ñaar fukki at ak juróom-ñetta nga gis ñu faatu ma ko laaj ndax loolu la mel léegi nii te su nekkee ne melut noonu lan moo waral léegi nii mbir yi ceeñ na wax na ne nag léegi nii mbir yi moom léegi nii melatut nu meloon léegi nii xale yi nga xam ne dañ am feebar bii nii yéen ay dañ dee mun nañu dunda comme ñeneen yëpp naka la ñoo dundee wane na fi ne moom am na ay ñoo xam ne ñu ngi bokkoon ak moom classe ñoo xam ne feebar bi lañ am wane na fi ne am na kenn koo xam ne mu ngi woon Nigeria bu yàggut nii rek la gaañu benn jigéen boo xam ne dem na ba am juróom-ñeent fukki at ak ñaar te mu ngi amee woon feebar bii nii am nañ ay docteur yu bëri ay lawyer yu bëri ay façon yi métier boo gis rek am na si ñoo xam ne ñu ngi am feebar bi te ñu ngi dunda seen naka la ñoo mën a dundee ma laaj ko nag loolu naka la ñoo mën a def ba ñi nga xam ne dañ am feebar bi lii nii ñu mun koo am wan naa ko nag mbirit faji lopitaan bi dinañ ko bàyyee boor because boobu suñ demee ba egg ci lopitaan bi dinañ leen ko faj te faj yi léegi nii bëri nañ ci lopitaan bi yoo xam ne daf dee mun a dimbale xale yi waaye naka la ñoo mën a def ñun waajur yi wala ñun ñi nga xam ne dañ am feebar ba nga xam ne dinañ wàññi problème yi feebar bii nii wan nañu ne lu ci njëkka mooy naka la ñoo toppatooyee xale bii nii waajur naka la war a mel si doomam mooy ne waajur bi warut di xas doom bi every time parce que kii doom la boo xam ne dafa bëri métit dafa bëri feebar te am na waajur yoo xam ne dañoo toog rek ne xale bi dafa réew wala xale bi dafa bon mu ngi feebarlu rek xale bi nekkul di feebarlu xale bi dafa feebar dañ ko war a dimbale dañ ko war a support mu ne loolu noonu mooy njëlbeen bi ñaareel bi mooy ne xale yii nii dañ war a naan ndox bu doy dem na benn xale bi war naa naan butéeli Evian bi nga xam ne mooy 1.5 litre bi ci bés bi war na koo naan ba mu jeex nga xam ne moom time bu nekk ndox baa ngi bëri ci yaramam parce que ndox bi su wàññeekoo ci yaram bi dafaa tax deret bi gën a gaaw a mun a dee mu ne ndox bi war naa bëri ci yaram bi wax na ne tamit ne ndox bi mu bëri ci yaram bi bokkut ci nag ñuy leen a jox ay Coca-Cola yi nii ay Fanta yi nii ay yi nga xam ne dafa am gaz parce que drinks yi nga xam ne dafa am gaz yéen yi moom ci boppam sax mun naa indi problème bi war nañ ko wàññi bu baax a baax ci xale yooyu noonu wax na itam xale yi war nañ leen a jox fruits mooy lu demee ni banana pomme sarans mango yooyu noonu yëpp baax na ci xale bi wax na tamit xale yi nii war nañ leen a jox légume bu bëri boo xam ne dañ koy lekka parce que légume bi dafa am luñ am si biir loo xam ne daf dee tax ne deeyi deret bi nii du dee di gaaw wax na tamit ne xale yi nii suñ demee lopitaan dañ leen dee jox ay garab yoo xam ne garab yooyu noonu waajur yi war nañu make sure ne xale yi ñu ngi jël parce que xale rek la su demee foo yi mun naa fàtte ne mu ngi war a jël garabam te garab yooyu noonu war nañ di ko jël wax na tamit ne ñu teel a jóg suñ gisee ne xale baa ngi feebar rek ñu teel a jóg yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne wax ji bëri na waaye daal lu ma wax mooy ne am na yu bëri yoo xam ne suñ ko defee dinañ tax ba nga xam ne xale bi dina dunda bu normal comme yeneen xale yi rek naka la ñoo dundee wax na itam am nañ mbootaay boo xam ne mooy Parents Association boo xam ne mu ngi am ci biir Gambie fii nii foog naa ne balaa ñoo jeexal programme bi su nekkee docteur Makalo am na nombre boo xam ne dinañu ko mën a jox ñu joxe ko fii nii tamit ku bugg a bokk ci mbootaay boobu pour mun a dimbale sa doom ñu bokka ci mbootaay boobu noonu kon dinaa ko gàttal fii nii rek parce que wax nañ ma ne fukki minute rek a des ci programme bi dinaa bàyyi docteur Makalo lu ñu wax nii mu wax ko ci Mandinka ñu ubbi line nag 5050505 képp koo xam ne dafa am laajte we're opening the lines on 5050505 we may not be able to take many calls but I will let Dr. Makalo briefly talk about these things in Mandinka before we just try to conclude this 5050505 Dr. Makalo. Okay, barka bake doctor. Doctor yaka men fo sura kan ronum kuma professor Samuel Ninanga Menda wala ko men ko
sickle cell mele sickle cell soto dinol mi ango sickle cell soto la bolu nya kenya ba nya dilla anun e ke jara nya sifa nya dilla sa ko le nga ba e ke ne professeur Samuel Jabiro Jiba ka men fa wala mi nduko nundo ba lo ko mo sangi tan fla soto sangi tan se sa jamari mbanda because of sickle cell ba sa den ko inte o nyama sa because of dunia irwa jama balle keta mbe ñaay technology la développement no ñi be jela ak da ñamen mako aka mol mako ku jama balla ko kamala jama be ji sahen e ka balu balu ñala be alon ko aka jamfa ko ne a jiba ka ate muso dolo me an ka ba Nigeria sanji tan konto anen fula awlo balu da bari ani ajibe fana anatla ani dole class ke nyola ol be mi alon ko e sickle cell soto dole be je wol fonk sa kala docteur de sa ani bege anda do lonje mi alon ko musolo modi atata fa futuda bra futuda ay dingo soto flan dingo ani be la kol be normal ding be da kan normal ding so ko comme maranya Kenya ete jarro ya dino nyi maranya me wala kumata so number 1 wala mi dugo first of all ete ngete kala modu mi alan ko if hamuda yedi no na conditional long kuma ngo nyi modu mi alan ko rojing ama sia fanda nkum atla iya asude leba kuma ngo mo mantra ko mo de keref nam billion o ga modu billion ba ite fana makalamda dino nyi fana malo so ite fana ngenda understand nyi modu ndo mi alan ko wato wati as dimo soto nole and wato ko banko astara ka kamfa juna sifa woni ajibe nga kiskisiro do ko jan sa risordo ma fin de folo bani ajibe et dinol jama be jembe da ko ye sickle cell so jeni sa extra kamfala c'est alpha jasi kamfa kam waro do bija kafa ba lipa nya sifa wala ko modul faye kuma waro de kafa jibe de message de nyamen e flangol be wara kan ita be do yari ngal sa de o sifa be ngendo fala be ni faye aka ni toro jama lesia so ite bangenda kala mod me yalon ko e ngendo kala so aka men fodo kuma wala min dugo ite ngenda men kala wala min dugo wato wari kaje ko dino jeng aka jiota sta. We will just pause if you don't mind. Just take this caller, then you can continue. Okay. Hello, caller. Hello, ana sëñ bi. Hello, yes, jërëjëf sëñ bi mun ngaa wax yaa ngi ci programme bi. ma nga def. jaama rek sant yàlla. waaw man dama bëggoon a laajte because dama daan dee yaa ngi koy wax maanaam xale buy sawlal man suma dama am xale boo xam ne sawlal de sa mu si ay 9 years. waaw baax na loolu noonu xëj na dinañ ci waxaati beneen yoon danga ñoo baalal rek tey topic bu ñu nekk nii dafa xaw a gudda ba pare ñu ngi kii ñu ngi ci time baa ngee dem waaye dinaa la promise ne dinañ wax ci mbiri xale buy sawlal ci kanam. jërëjëf yes go. All right. So kuma ko continue rek kuma jiyo ayento wo min na kende ga fa kuma fa nyame ni nan butulo tan warama lungulu dindo nyen to ta min na kuma da je bakare no kata ba ko yelo nyen si tar bor kan jato ko no kay dagar ba na fo da jiyo rek ba yelo nyen gen jas simbi si mantoro si dindo wala anin aka domoro men fo non domo ayente ka domoro betolti pour ñu kamala ko yelo domoro mi an ko yelo sila ana do fo je wala mi ndugo fruit sol den. We have another caller. Okay. We can just pause for that caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dokk na ngeen def. Jaama rek sant yàlla. Man defoon benn laaj bu noonu laajte léegi. waaw. parce que dama tëdd si affaire yi diabetes. waaw. waaw sama doon laajte ndax ñi ko am. ndax ni mu ne lekk fruit si nga xam ne dafa am sukur ay mango papakaay yooyu noonu. waaw boobu tam dang ñu ko baalal tey topic bu ñoo waxtaanee nii mooy topic yi sickle cell boobu nga baalal ñu ko rek waaw dinañ ko dee mën a lekk si lu gaaw rek dinañ ko dee mën a lekk waaye dañ ko war a émaler dafa am luñ cee war a émaler waaye nga may ñu rek pour ñu continuer mën a continuer topic bii nii is this maybe our technical team should be screening some of this so that they ask about the topic that we are talking about. Yes, go on. All right. Okay. So ka continue rek kuma ka même fo de yiddi ma fon de ko mata ba ka bo yiddi ma fon ni ko no jibe fon le be je milliard na ka yelo nya ka tan ko abkati nya no juna
wala bi je kuma anin ka We just have less than 4 minutes, and I want to talk about something else. So if you can just quickly. vegetable fana fota o fana kuma de baba bakal ay rek ngede kala mo de bala ko la kor sulo ñu fana warta plus aje indi ne na sasara rek assemble op danor wa na fa lop danor rek kala ndoko ba jaar la ñame pour ka ko ka student rek and the boro membe de ala the medicine that they giving go worol wi ka makole pour ñu kamala ko ay lo ko bodo di ka ma ko pour ñu commencer yelo bo si yelo de dano ava anika tanka ni ñu kura mission fo na ji go borol la di la ji. Thank you. So we'll take just one more caller, then I have a very important question. I hope we'll be able to have time to answer it. Yes, caller. Hello. Yes, hello. Uncle Nabe. Jama rek sante yalla. Suma doom bi sickle cell la amee. Waaw. Mu ngi 7 years waaye dama dee gëten nag bu baax a wax. Waaye yaa ngi dang dee dem ci lopitaan bi. Waaw dama dee dem kay su amee attaque. Waaw su amee attaque rek nga dee dem doo dee dem follow up. Dama dee dem every month tamit. Ok baax na yaa ngi ko jox garabam yi. Waaw maa ngi koy jox garabam yi kay. Mbaa bokk nga ci association bi tamit. Déedéet. Bokkuma foofu waaw xëy na suñu amee nomba bi dinañ leen ko jox den ñu nga bokk ci association bi tamit waaye jërëjëf si call bi ah. Ok jërëjëf. Ok baax na yes. Yeah. So akadama defuna fota ko be association o ñew fana ko mara ba ko profit ako fana bay la ko ni AJB Mr. Bah wala mu ila president ila vice president ba je ka va anti-rabiatu secretary be je ka fo ko aw jallo. We only have 2 minutes. Do you have a number to share? So pour ni ma mo lafta ka blow number is defon number ta go Mr. Bah number ni o mo ba di sa 9992547 9992547 o ni be QCell use card 3979031. So 3979039 is the number that you should call if you want to be a part of the association, which is Dr. Makaluk has kindly given his number. I'm sure he'll be inundated with calls, but that is what we want. But just quickly, maybe 30 seconds. I hope we can answer it in that. But I just I'm interested in this thing, that now, if I am a carrier, is there a possibility of knowing that I'm a carrier? And I'm asking this question so that maybe if I'm getting married, I can look whether I'm a carrier and somebody else is a carrier, me and my wife, we can check. Is that facility available? Yeah, the facility is very much available now. We even have kits that can rapidly check within 10 minutes. The individual will know whether it's a carrier or not. So what we just need is just a little prick and then use the kit, like a kit for pregnancy test. Exactly. So something like that, just use it, and within 10 minutes the result will be out. And where is that available? It's available at EFSTH, and then I'm also aware that some labs even have the kit. Okay. So mbokk yi lu ma ko laajte rek léegi because time bi jeex na tak mooy ne ñun ñi nga xam ne ñu ngi dunda nii xamuñ ndax am nañ feebar bi ndax amuñ feebar bi wala ñu ngi koo denc ndax dencuñ ko parce que amuñ feebar bi waaye naka la ñoo xamee ne ñu ngi denc feebar bi nga xam ne su ma dem di sëy ak keneen tamit moom tamit mu cek nga xam ne ñun dinañ xam ndax dinañ mën a am doom boo xam ne am na feebar bi ndax amul feebar bi ndax loolu am na mu ne waaw am na Banjul te am na ay lab yoo xam ne tamit am nañ ko te lu yomba la fukki minute rek di nga mën a am result bi maybe so akabe ñin ga wala ngi ko fo mil bi yalon ko e malon ko sikursiel bela ba bela anu lafta lo na say e walo no isa no nyaadire yes ko ni dada Edward Foster Small Teaching Hospital say abeje test so je test mi yalon ko de montro minute tar rek isa long munam sulo da men wala min ila ndim rek bol so tale ba daga yak fanko bala ko men ko ni konoma ni we konoma kala ni konoma ni lafta test le ka test nyame the same day o molere ka test nyama the same day ni ya fanka ite yelo moment e ba fulende 40 hours of formation and kuma da ba ka pour comment ni ba futula isa je salo ite yelo moment. So time is up, but I just want to give you maybe 10 seconds to say your last words. 10 seconds to say your last words, then we can call it a day. But I promise you, when we finish some of our other programs that we're doing, because we have a lot of things to talk about, we will call you back in and talk more about this. But any last words? Yeah, I think it's important for people to understand that sickle cell is in this country, and people should take precautions, and protect their children from getting it. Okay. Yeah, it is very, very important for them. Prof. Well, I would also like to emphasize that the parent should be careful in protecting their children from malaria.
malaria is the major precipitant of their crisis, which we didn't talk about the other time. So every effort to protect the children from malaria so is make sure very that, you know, important. Yes, So they are well protected nets, from mosquitoes, using mosquito. Yes, I think that's very important. Thank you very much to both of you. Thank and you. we will definitely have you another time. mbokk yi lii rek lañ mënoon a am wax na fi lu am solo mooy mbiri malaria ñu make sure ne suñu xale yi yooyu duñ leen teel a jot duñ teel a am malaria parce que xale yooyu noonu suñu amee malaria daf dee serious, and I think maybe we should say one word in Mandinka on that before we go. Yeah, quand même fota wala mi ñinduko prof quand même folo mi ñinduko ko ban ko mo ngente hakitu la malaria fatanta ko malaria ni wo soto re baye ko wakati nyaat junal so on defo men folo mi ñinduko mo ngente dal ne ko sikul sel be banko kande and mo flo ngenta alfa bi ngenta kalam tan ko ya janni ka futu ngenta ye fantes pour ñu kamale kana dinol so dinol me yalla ko sikul sel soto. Thank you. We'll come into that. We will come into the thing about counseling, about marriages and so forth. Maybe next time that we talk about this, because it's a very long topic. Waaye mbokk yi lii rek lañ mënoon a am tey ñu ngi leen a gërëm si déglu bi fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf. Thank you very much, viewers. Thank you.